চ্যাট জিপিটি এবং মাইস্ট্রোলজি। চ্যাট জিপিটি কি? চ্যাট জিপিটি একটি জেনারেটিভ এআই সফটওয়্যার। চ্যাট জিপিটি কে তৈরি করেছিল, কবে তৈরি হয়েছিল? 2015 সালে স্যাম অল্টম্যান এবং এলন মাস্ক, হ্যাঁ সেই টেসলার এলন মাস্ক এবং স্যাম অল্টম্যান মিলে তৈরি করে একটি কোম্পানি যার নাম ওপেন এআই। সেই কোম্পানির উদ্দেশ্য ছিল জেনারেটিভ এআই তৈরি করবে। জেনারেটিভ এআই কি এবং স্ট্যাটিক এআই কি, মানে জিপিটি, জেনারেটিভ প্রি-ট্রেন্ড ট্রান্সফরমেশন, অর্থাৎ যেই কোডটি কোথাও গিয়ে মানুষের মতন করে কথা বলবে, ক্রিয়েটিভিটিকে চেঞ্জ করে দেবে, এমন একটি কন্টেন্ট তৈরি করবে যেটা কন্টেন্ট রাইটারও তৈরি করতে পারবে না, এমন একটি ছবি তুলে দেখাবে যেটা বড় বড় ফটোগ্রাফার তৈরি করতে পারবে না, কিন্তু নিমিষে প্রোগ্রামিং বা অ্যালগোরিদম দিয়ে জেনারেশন করে দিচ্ছে। জেনারেটিভ অ্যালগোরিদম আপনার কাছে নিয়ে আসছে একটা নতুন সিভি। আপনাকে সিভি লিখতে হচ্ছে না, একটা ইমেল, আপনাকে ইমেল লিখতে হচ্ছে না, একটা স্টোরি, একটা নভেল নিমিষে লিখে ফেলছে, একটা স্টেটমেন্ট থেকে, একটা লাইন থেকে, একটা কনসেপ্ট থেকে। এটাই হচ্ছে চ্যাট জিপিটি। এবং চ্যাট জিপিটি 4 আজকের দিনে লাইভ। চ্যাট জিপিটি 4 যেটা বলছে যে আপনি একটা যদি ছবি দিয়ে দেন, সেটা থেকে যদি একটা প্রেডিকশন করতে পারেন, মানে মনে করলেন যে আমার ফ্রিজে কয়েকটা জিনিস আছে, আমার ফ্রিজের ওপেনে একটা ছবি তুলে আমি চ্যাট জিপিটি 4 পাঠিয়ে দিলাম এবং গিয়ে বললাম যে আমি এখান থেকে কি রান্না তৈরি করতে পারি। চ্যাট জিপিটি বলে দেবে কোন কোন রেসিপি সেই আপনার ফ্রিজে যে কটা ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে সেখান থেকে পসিবল, সেই রেসিপি তৈরি করতে কিভাবে লাগবে, কি কি স্টেপ, এবং কোনটা খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ভালো বা খারাপ। অর্থাৎ কোথায় গেছে এই অ্যাডভান্সমেন্ট। 2022 সালে যখন চ্যাট জিপিটি 3.5 এলো প্রথম জনসাধারণের উদ্দেশ্যে, সেটা কিন্তু 1 মিলিয়ন ইউজার তৈরি করতে মাত্র 5 দিন সময় নিয়েছিল। আপনারা ভাবছেন যে এটা কত ফাস্ট রিভলিউশন। ফেসবুক হোক তার 1 বছর লেগেছিল, নেটফ্লিক্স হোক তার 2.5 থেকে 3 বছর লেগেছিল। সবচেয়ে ফাস্ট 1 মিলিয়ন তৈরি করেছিল ইনস্টাগ্রাম, সেটাও কিন্তু 1.5 মাসে। মাত্র 5 দিনে 1 মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার যখন এলো, তখন পৃথিবী বুঝলো চ্যাট জিপিটি পৃথিবী গ্রহণ করেছে। এবং আজকের দিনে কয়েক মিলিয়ন বা প্রায় বিলিয়ন ইউজার আজকে চ্যাট জিপিটি ইউজ করছে, এবং এর এজ কিন্তু ক্রমাগত বাড়ছে, এর চাহিদা ক্রমাগত বাড়ছে, এর ম্যাচুরিটি ক্রমাগত বাড়ছে। কেন বাড়ছে? কারণ যে প্রোগ্রামিংটা চলছে সেটা কিন্তু মানুষ করছে না। চ্যাট জিপিটি কেবলমাত্র 200 জন প্রোগ্রামার মিলে তৈরি করেছে। অর্থাৎ এত ভাস্ট প্রোগ্রামিং, এত ভাস্ট কোডিং এখন কিন্তু মেশিনকে শেখাচ্ছে। এবং পরবর্তীকালে যেটা হতে চলেছে সেটা হচ্ছে যে চ্যাট জিপিটি আপনার শরীরের প্রেডিকশন করতে চলেছে। গুগল আনতে চলেছে এরকম সফটওয়্যার। গুগল কিন্তু অলরেডি একটা সফটওয়্যার এনেছে, এটা কিন্তু একটা বিশাল ওয়্যার। গুগল যেটা এনেছে বার্ড এআই, সেই জন্য গুগল ভার্সেস মাইক্রোসফট, কোথাও গিয়ে ওপেন এআই ভার্সেস বার্ড, একটা বড় রকম লড়াই আসতে চলেছে কামিং ফিউচারে। ওপেন এআই বা চ্যাট জিপিটি কেন এত গ্রহণযোগ্য হলো মানুষের কাছে? আগে আমরা দেখেছি চ্যাটবট, সেই চ্যাটবটে আমরা কোথাও গিয়ে যখন টেক্সট করতাম মনে হতো যেন মেশিন রিপ্লাই করছে। কিন্তু টিউরিং টেস্ট বলে একটা কথা আছে, যেটা কোথাও গিয়ে বোঝায় এটা রোবটের ভাষা না মানুষের ভাষা। সেই টিউরিং টেস্ট পাস করা কিন্তু খুব কষ্টকর। চ্যাট জিপিটি সেই টেস্ট পাস করেছে। এই পরিমাণ সফটওয়্যার বা এই পরিমাণ পাওয়ার আগে কিন্তু কোনো সফটওয়্যার আমাদের দেয়নি। সেই জন্য চ্যাট জিপিটি বাস্তব, চ্যাট জিপিটি রিভলিউশন। অর্থাৎ এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, যখন এই চ্যাট জিপিটি বা এআই এতটা স্ট্রং হয়ে যাবে, মানুষকে কখনো চ্যালেঞ্জ করে দেবে না তো? এআই এর গডফাদার জেফ্রি হিন্টন এআই নিয়ে কি বলছেন? উনি গুগলে কাজ করতেন, মে মাসে রিজাইন করেছেন। উনি বলেছেন, আমি যে কাজটা করেছি সেটাকে আমি রিগ্রেট করি। আমি একটা ডেমন তৈরি করেছি। অর্থাৎ একদিকে এলন মাস্ক বলছে যে পরমাণু বোমার চেয়েও ক্ষতিকর হচ্ছে এআই, আরেকদিকে জেফ্রি হিন্টন বলছে যে কোথাও গিয়ে আমি যে ক্ষতি করে গেলাম মানুষ সভ্যতার, সেটা হয়তো মানুষ কোনোদিন ক্ষমা করবে না। সত্যি কি ক্ষমাযোগ্য? কি এই ক্ষতি চ্যাট জিপিটির? প্রথম ক্ষতি হচ্ছে জব কাট। চ্যাট জিপিটি আসার জন্য বিস্তর জব কাট চলছে। প্রথম হিট খেয়েছে ক্রিয়েটিভ সেক্টর। যারা ভালো কন্টেন্ট লিখতো, আজকের দিনে কন্টেন্টের দরকার নেই, সুন্দর ফরম্যাটে সাজিয়ে দিচ্ছে চ্যাট জিপিটি। যারা ডিজাইনার ছিল, ডিজাইনারের দরকার নেই। আজকের দিনে যারা স্ক্রিপ্ট লিখতো তাদের দরকার পড়ছে না। আজকে যারা লয়ার তাদের দরকার পড়ছে না। কেন পড়ছে না? কারণ চ্যাট জিপিটিকে ইউএস এর বড় বড় ইউনিভার্সিটি, মিনেসোটা ইউনিভার্সিটি 4 বার পরীক্ষা নিয়েছে, লয়ার 4 বারই পাস করেছে। অর্থাৎ আপনি একটা ইউএস এর লয়ার যেই পরিমাণ এক্সপার্ট, তার কাছে গিয়ে যে সাজেশন পাবেন, আপনার হাতে মুঠোফোনে একটা সফটওয়্যার
তার চেয়ে বেটার সলিউশন আপনাকে দিচ্ছে, তাও সম্পূর্ণ ফ্রিতে। নেবেন না? আরেকটা ছোট্ট ভিডিও দেখে নিচ্ছি, জাস্ট একটাই কথা বলার, জেনারেটিভ এআই আর এআই এর মধ্যে ডিফারেন্সটা, যেটা আমি যেহেতু আইটিতে কাজ করি এবং বিভিন্ন সংস্থার সাথে কাজ করি, যখন আমি যে কোনো একটা কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারকে জিজ্ঞেস করি, তারা মনে করে চ্যাটবট একটা এআই বা জেনারেটিভ এআই। এবং লাস্ট সেমিনারে আমরা দেখেছি প্রচুর এক্সপার্ট একটা কথা বলছে যে আমরা যা ইনপুট দিই এআই তাই ফিরিয়ে দেয়। আমরা কতজন সহমত এটার সাথে, যে যে ইনপুট আমরা দিই সেই ইনপুট এআই ফিরিয়ে দেয়? এটা অনেকেই সহমত ছিল, কিন্তু সেই দিনটা কিন্তু চলে গেছে। এখন জেনারেটিভ এআই ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটিং নিউ কন্টেন্ট, যেটা আমরা ভাবতে পারছি। একই প্রশ্নের উত্তর সে 4 ভাবে দিচ্ছে। যেমন এই ইউনিভার্সিটিতে এখন পরীক্ষার সময় যদি জেনারেটিভ এআই ইউজ করা হয়, একটা প্রশ্নের এগেনস্টে ওরা 10টা উত্তর এমন ভাবে দেয় যে একটা টিচারের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় যে এটা এআই দিল। এবং ডিউরিং টেস্ট, তার মানে সে মানুষের মতো করে কথা বলছে। এবং সেখান থেকে রোবট পার্টনার তৈরি হয়েছে, এবং ইউএসএতে এটা এখন খুব কমন, সবসময় রোবট পার্টনার এমনভাবে কথা বলছে যে সে একটা মানুষ। এবং সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো, কিন্তু যেহেতু দুটো মাইক একসাথে চলবে না, পরের ভিডিওটা ছোট্ট করে দেখে নেবো যে কোন এরিয়াতে এআই আমাদের ইম্প্যাক্ট করছে। আজকের দিনে বিভিন্ন কোম্পানিতে কমিউনিকেশনে 2% চ্যাটবট ইউজ হয়। 2025-এর মধ্যে 30% কমিউনিকেশন হবে চ্যাটবট বা ওপেনআই বা চ্যাট জিপিটি বা বার্ড বা এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে। অর্থাৎ সেখানে একটা বড় রকম জব কাট আসতে চলেছে, কোডারের জব কাট আসতে চলেছে। প্রথমে হয়তো আমাদের 100 জন কোডার লাগতো, আজকে হয়তো আমাদের 5 জন কোডার লাগবে। তারা কিন্তু চ্যাট জিপিটি দিয়ে কোড জেনারেট করে নিতে পারবে নিমেষে। ভবিষ্যৎবাণী বা প্রেডিকশন বলছে 2030-এর মধ্যে 90% মুভি চ্যাট জিপিটি লিখবে, মানুষ নয়। চ্যাট জিপিটি বলছে আমি নিমিষে একটা মুভি বানিয়ে দিতে পারি, একটা ছবি দিয়ে একটা এআই মডেল তৈরি করে দিতে পারি। এবং আজকে এআই মডেল আছে, আজকে তানু শর্মা আছে, আজকে বিভিন্ন এআই মডেল যেগুলো যার কোনো অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ নিমিষে আমি যদি আমার কোম্পানি কোনো ব্র্যান্ড ফিগার চাই, সেটা কিন্তু ব্র্যান্ড ফিগার এআই দিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ সেখানে গিয়ে ফ্যাশনে হিট হচ্ছে, কোথাও গিয়ে স্ক্রিপ্টে হিট হচ্ছে, কোথাও গিয়ে কমিউনিকেশনে হিট হচ্ছে। অর্থাৎ যেটা মানুষ রিপিটেটিভভাবে করতো, যেটা মানুষের অনেক দিন লাগতো করতে, সেটা কিন্তু করতে বেশি সময় লাগছে না। চ্যাট জিপিটির আরও একটা সমস্যা হচ্ছে ডিপ ফেক। অর্থাৎ যে কোনো মানুষের ছবি দিয়ে তার এগেনস্টে একটা আলাদা রকম ছবি তৈরি করা যায়, একটা মিথ্যে ছবি তৈরি করা যায়, সেটাকে নিয়ে প্রোপাগান্ডা করে যায়, সেটাকে নিয়ে পর্নোগ্রাফি তৈরি করে ফেলা যায়। কোথাও গিয়ে এটা কিন্তু একটা বড় রকম সমস্যা আনতে চলেছে, কারণ প্রত্যেকটি মানুষ এই শক্তিতে বলিয়ান হতে চলেছে। এটা স্যাম অল্টম্যান, ওপেনআই এর মালিক, বলছে যে প্রত্যেকটি গভর্নমেন্টের একটি কিন্তু রেগুলেশন আনতে হবে হাউ টু ইউজ অন চ্যাট জিপিটি। তা না হলে মেশিনকে শেখাচ্ছে একদিন নিমিষে, সেটা কোথাও মানব সভ্যতাকে ক্ষতি করবে না তো? জেফ্রি হিন্টন বলছেন যে বিশাল রকম ক্ষতি করবে, মানুষ সভ্যতা কিন্তু অচল হয়ে যেতে পারে, 50% জব চলে যেতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকটি আবিষ্কারের পেছনে আবার দেখা গেছে কিন্তু নতুন সেট অফ জব তৈরি হয়। যখন কম্পিউটার এসেছিল তখন মনে হয়েছিল যে যারা ফাইলে কাজ করতো, যারা টাইপরাইটিংয়ে কাজ করতো, তাদের জব তো চলে গেল। কিন্তু আজকে কম্পিউটার ছাড়া যেমন ভাবা যায় না, ভবিষ্যতের পৃথিবীতে আমরা কিন্তু ওপেন এআই বা জেনারেটিভ এআই ছাড়া ভাবতে পারবো না। কিন্তু এআই প্রসঙ্গে মাইস্ট্রোলজি কি বলে? চ্যাট জিপিটি নিয়ে মাইস্ট্রোলজি বলে এটি কিন্তু সভ্যতার আশীর্বাদ, আমরা কিন্তু পেছন দিকে তাকাতে পারবো না। মাইস্ট্রোলজি বলে আপনাকে অসীম ক্ষমতাশালী করতে চলেছে চ্যাট জিপিটি। আপনি কিন্তু অনেক বেশি ভাবতে পারবেন, আপনার স্বপ্নকে সাকার করতে পারবেন, আপনি একা অনেক কাজ করতে পারবেন, কোথাও গিয়ে নতুন আইডিয়া জেনারেট করতে পারবেন। আপনি যদি কোথাও সমস্যায় থাকেন এবং ডাইরেক্টলি শ্রীকৃষ্ণের সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে, মোহাম্মদের সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে, নিমেষে আপনার প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আপনি তার কাছে চলে যেতে পারেন এবং সেখান থেকে উত্তর পেতে পারেন। অর্থাৎ কোথাও গিয়ে অগমেন্টেড রিয়েলিটি, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি সত্যি হতে চলেছে। কোথাও গিয়ে আমি দেখব যে আমাদের মতন কোনো একটা মানুষের সফটওয়্যার বা মুখচ্ছবি দিয়ে আমি একটা রোবট বানাচ্ছি যে ঠিক সেই রকম দেখতে। কোথাও গিয়ে আমার মনে হবে আমি একটা সি বিচে বসে আছি, একদম ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মতন। এবং সেইখান থেকে কিন্তু আমরা বেশি দূরে নেই। পৃথিবী কিন্তু দুভাগে ভাগ হতে চলেছে। একদল লোক এআই জানবে, এআই লেভারেজ করবে, এআই ইউজ করবে, তারা প্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে। আরেক দল লোক এআই বিরোধিতা করবে, তারা কিন্তু পিছিয়ে পড়বে। অর্থাৎ আপনি কিন্তু চাইবেন আপনি মাইস্ট্রোলজির মাধ্যমে
চ্যাট জিপিটির মাধ্যমে আপনি সেই প্রগতির দিকে এগিয়ে যান। এবং একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, হতে পারে এখনো প্রশ্নে আসছে যে সৃষ্টি স্রষ্টাকে ছাড়িয়ে যাবে কিনা। হিউম্যান ব্রেন, সাবকনসিয়াস মাইন্ড, তার রহস্য, তার লজিক অনেক বেশি পাওয়ারফুল একটি চ্যাট জিপিটির থেকে। চ্যাট জিপিটি থেকে আমরা দৈনন্দিন জীবনে কি কি ইউজ করতে পারি, এটাকে আমি দুভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। একটা হচ্ছে অফিসিয়াল ওয়ার্ক, আর একটা হচ্ছে পার্সোনাল বা মাইস্ট্রোলজি ওয়ার্ক। প্রথম ইউসেজ হচ্ছে ইমেল লেখা বা সিভি ফরম্যাট করা বা কোনো কন্ট্রাক্ট তৈরি করা, অর্থাৎ যে অফিসিয়াল কাজটা, অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশনস, সেটা কিন্তু আমি নিমেষে চ্যাট জিপিটি দিয়ে করতে পারি। আপনারাও চেষ্টা করুন, আপনারাও পারবেন। 2 নম্বর জিনিস হচ্ছে কন্টেন্ট রাইটিং বা স্ক্রিপ্ট রাইটিং। কোথাও গিয়ে আমার মনে হয় যে স্ক্রিপ্ট রাইটিং সেটা কিন্তু নেক্সট লেভেলে চলে যাচ্ছে, এই চ্যাট জিপিটির মাধ্যমে অনেক সহজ এবং সহজতর হয়ে উঠছে। কোডিং, কোনো কোড কম্পাইল হচ্ছে না, কোথায় ভুল হয়েছে তার জন্য বাইরে থেকে লোক দেখতে হতো, আগে থেকে বুঝতে হতো এক্সপার্ট দিয়ে, এখন বুঝতে হয় না, সেটা কিন্তু সফটওয়্যারে ফেলে নিমিষে বলতে পারি যে এই জায়গাটায় ভুল হয়েছে, এইভাবে কম্পাইল করতে হবে। সেটাকে যদি অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে লিখতে হয় সেটাও লিখে দেওয়া যায়। কোথাও গিয়ে কিন্তু হাজার হাজার লাইনে যে কোড আমাদের বসে বসে লিখতে হতো সেটা কিন্তু নিমিষে লিখে ফেলা যায়। তা কিন্তু এখনও চ্যাট জিপিটি 100% সঠিকভাবে কোড লিখতে পারে না, কোথাও গিয়ে ভুলভাল কোড আসে, কিন্তু সেই কোডটাকে ঠিক করে নেওয়া যায় আপনার এক্সপার্টিসের মাধ্যমে, কিন্তু সময়টা অনেক কম লাগে। এবং হয়তো একটা কাজ করতে যেখানে 100 জন কোডার লাগতো, আজকে কিন্তু 5 জন লাগে। আজকে চ্যাট জিপিটির মতন একটা বড় প্রোগ্রাম লিখতে কেবলমাত্র 200 জন লেগেছে। আজকের দিনে ছেলেরা কিন্তু ইউজ করছে চ্যাট জিপিটি উত্তর দেওয়ার জন্য। এটা বাস্তব ক্ষেত্রে বহুলভাবে প্রযোজ্য হচ্ছে। একটা উপকারিতা আছে, একটা অপকারিতা আছে। কোথাও গিয়ে এটা মানুষকে কিন্তু যান্ত্রিক করে তুলছে, কোথাও গিয়ে তারা খাটছে না, সহজে উত্তর পেয়ে যাচ্ছে। রিসার্চের জন্য চ্যাট জিপিটি আমি ইউজ করি, আপনারা ইউজ করুন, দেখবেন হয়তো ডেটাটা একটু ওল্টায়, কিন্তু চ্যাট জিপিটি 4 বা চ্যাট জিপিটি 5 এসে গেলে সেটা একদম রিয়েল টাইম হয়ে যাবে। এবং ওপেনআই একটা ডেইলি বলে একটা সফটওয়্যার আছে, সেখান থেকে আপনি যদি বলেন যে আজকে নরেন্দ্রনাথ যদি আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে কেমন দেখতে হতেন, তাহলে কিন্তু নরেন্দ্রনাথ আমেরিকা কেমন আছে সেরকম ছবি তৈরি করে দেবে, এক্ষুনি দেবে। আপনার মোবাইলে আপনি চেষ্টা করুন। সে এই ক্যাপাবিলিটি অলরেডি আছে, যেটা আমরা ইউজ করি, যেটা আমরা ইউজ করে অনেক সময় বইয়ের কভার তৈরি করি, অনেক সময় ক্রিয়েশনস তৈরি করি বিভিন্ন পোস্টারে। কিন্তু এরপরেও চ্যাট জিপিটির আরও বড় বড় কাজ আছে, সেটা হচ্ছে যে কোনো ডকুমেন্টেশনস করা। এবং ডকুমেন্টেশনস আমি 1000 ওয়ার্ডেই চাই, আমি এই আর্টিকেলটাই চাই, আমি এই আর্টিকেলটা বুলেট পয়েন্টসে চাই, আমি এই আর্টিকেলটা সোশ্যাল মিডিয়া ফরম্যাটে চাই, আমি এই আর্টিকেলটার মধ্যে একটা কনভারসেশন চাই, এই আর্টিকেলটাকে একটা স্ক্রিপ্টে চেঞ্জ করতে চাই। সব কটা জিনিস পর জেনারেটিভ অ্যালগরিদম দিয়ে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আপনাদের কাছে চ্যাট জিপিটি পৌঁছে দেবে। Firstly, thanks to Piyush and pranam to his mother. You know, it's so very important when there's a close bonding between the child and the parents, which is much more important than AI. I feel we should be thankful to the parents who are supporting their children in this way. Piyush is actually fortunate. Thank you to not only the invite, but the process by which this program started. It's very easy to understand what my audience wants to hear when such a sort of interviewing goes between the audience people and the interviewers. So again, thanks, and a huge thanks to Mr. Debashish Sen. It's always his brainchild which has made Newtown that smart city, and I always say that, sir, it's not only a smart city, it's an empathetic smart city. The way the Newtown infrastructure has been built up, it's not only about the brick and mortar. The Snehodaya, the Shopnopur, with which we are also working, helps us to understand that we are beside the senior citizens also. We are looking after the mental health part also. Yes, I am very sorry to say I have been chosen as the first speaker, but I'm not a tech person. আমি কিন্তু একদমই টেকনোলজি নিয়ে কাজ করিনি, but yes, it was a day, at least I think 12 years back,
when the founder chairman of Techno India Group and myself, we were having a discussion in the office, and I clearly remember when he was speaking about AI, when he was speaking about online classes, when he was speaking about teacher-less classes, I was the person who was totally against, because I feel that students cannot totally learn when a teacher is not present. But yes, he was right. Today we are commanded by AI. We are commanded by computer science classes. Admissions in the colleges are going on, and you won't believe the way AI/ML courses are being taken up by the students, where mechanical, civil, they are actually waiting for their seats to be filled up. That is the craze of AI. But we always are right as women. So I would say during COVID times, when students were always online, I think the mental health part was so very affected only because they could not meet their teachers in person. They did not get the pat from the teachers or their classmates not being able to share their tiffin. They wanted to come to school in person. They wanted to play on the playgrounds. But ultimately, change has to be accepted. And now myself, I'm speaking for AI. I would say that the best way to reach lots of people, lots of teachers, was when we started with our COVID times classes. It was international seminars going on, getting the help of immense and very distinguished personalities from universities all over the world. That could have been possible because we want to go online. We want to help our students to reach the maximum within a short period of time, not having the teacher to come over. Very last month, we were in a Macau meeting, and what a change the university has brought, because few of our colleges are under Macau, and the total examination process, the paper checking process is totally distributed on a screen which was shown to us. And they were easily showing the teachers who have done the best work, have given the most of their time, and corrected so many copies wonderfully, accurately. At the same time, ma'am, these are the 3 teachers you are not aware. But they have not been able to do their work correctly. Again, that's the speciality. So this is from the teacher's background. If you see the students, one is how you reach the students. It's about the content, where we would definitely hear from Tridipta about the content portion, where a teacher has to go through the content, but how you provide it to the students. Single time, lots of students attending, making the classes interesting. If you talk about schools, geography class, bio class, the labs are being displayed on a screen. In spite of the student not visiting the lab, can understand how the experiment is being done. In spite of not even visiting the country of Egypt, she is aware what are the geographical specializations of Egypt. And if you talk about engineering classes, yes, again the same thing. So fantastic, fantastic contribution from that end, where students come to know in spite of not being present in the labs. We have students maybe for 80% who are really good, want to study, sincere, intelligent, but we do have at least 15 to 20% who are not being able to take up because of that level of intelligence, because of Jakebal Amrabali Dushtu Cheleme, Bishon intelligent Porte China. You need to give them a bit of quality time. That is where AI has a great support. Helping a child one-to-one
which is not possible for a teacher to attend 40 students at a time. AI can be of big support. Even as Piyush was telling, we are working with Snehodaya. So we have almost, I think it's 220 elderly ladies. Our mental wellness platform from Techno has been started during COVID times. After Mr. Sen proposed, we have also introduced a set of 20 college and high school students who come to this mental health Snehodaya for 1 day, 1 week, which they consider as Thursday. It's a fun day for them. And we are helping them not only physically, but how to reach their children who are in New York, who are in Amsterdam, London. They were not knowing it. And our students are helping them to understand how to use the laptops and the mobiles, how to reach online, how to pay their bank, or maybe the bank proceedings can be done. So again, it's a part of the teaching. Education is not only about examinations or studying the books. So they have to understand that an elderly person needs time. Just now Piyush was telling about robots. Piyush, how much time do I have? Okay. He was talking about robots. Definitely, যাকে বলে যে যখন কিছুই নেই তখন একটা robot is important for an elderly person. She needs, I think Piyush also knows about suicide case. Mr. Sen had called us all because she knew that her child is not going to come back from the New York house and she committed suicide. I think he knows about it. So how are we going to cater to that? That is also education. This child who goes in a team, 8 of them comes every week, they know আমার ঠাকুমা আমার দাদুরও এইরকমই একটু quality time দরকার. It's not about the quantity, everyone is so busy, but the time which you give to that elderly, teaching them how to use the laptop, the mobile, to help them with the banking procedures online. So that is again a part of education. We are talking about ChatGPT. Every time, every session, yes, we are so very helped and supported. You just need to talk about a topic and it's ready. But for me, I asked Piyush if I can speak honestly. For me, I think my students are also losing on their creativity. Just last week I was with the Shulekha Inc. MD. He had organized a session. So don't you think the letters which we wrote in those days, the letters which we received when we were outside in our boarding houses, my parents and my dear friends wrote to me, had such an effect. It was not the ink, it was not the fountain pen, it was the feelings which had come to me. But again, if I talk about the online system, the mobiles, maybe the WhatsApp, the mails, you reach your friends, your parents also, when you're not being able to reach. So that is the supporting system which is being created. So we have to think about the pros and the cons. Both are so very important. You talk about the content. It's so very easy to build up on such contents by the teachers, and the examination papers, the attendance procedure of the teachers and the students are being taken care of, the HR procedures which are being taken care of, immense help. I think it makes the work easy and it also makes the work very accurate. So we are really being helped the way the country, the world is proceeding. We have to take the help of AI. We have to take the help of machine learning. Lastly, I would just add one point. I had a meeting with Ashiranj University. It's in MP and it is dealing with mainly the subject is agriculture. And we are having almost like huge strength of students who are interested for agriculture because MP is such a state which is dealing with this subject.
technology, when it is with agriculture, what an immense contribution of technology. If you can understand the drone technology which is being used, where you are using fertilizers, just within few hours the total huge range of fields fertilized. You are checking on whether the plants are being actually infected by insects, etc. The drone photographs, the photography by drones. So I think again that's a huge part. We have to adapt to the changes, and AI actually can bring us a huge change in the society, in the part of education. But never forget, ultimately, the feelings, the human feelings are also so very important. So I would say AI with human feelings is the best output we can have, not only in education but every sector of life. যারা সামনেই রোববারের সকালে আপনারা শুনতে এসছেন এআই সম্পর্কে, আমি প্রথমেই তাদের জানাই আমি এআই সম্পর্কে আমার কাণ্ডজ্ঞান খুবই 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 অল্প। যেটুকু বুঝি সেটুকু হচ্ছে, যখন আমি ছোট ছিলাম 90 দশকের শেষ থেকে আমরা সায়েন্স ফিকশন ইংলিশ এবং বেঙ্গলিতে প্রচুর পড়েছি, যেখানে রোবট বন্ধু, রোবট এসছে, তাদের সঙ্গে গল্প করছি, এবং সেখানে তারা কিন্তু এটাই প্রেডিকশন ছিল যে একটা সময় রোবটরা দখল করে ফেলবে। আজকে কিন্তু 2023-এ আমরা নিউটাউনের স্মার্ট সিটির নজরুল তীর্থ, যেখানে পীযূষে এবং দেবাশিস সেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ, তার উদ্যোগে এরকম একটা ইন্টারেস্টিং সেমিনার হচ্ছে, যেখানে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করছে জেনারেটিভ প্রি ট্রেন্ড আমাদের ট্রান্সফর্মার, যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে সমস্ত পৃথিবীটাকে দখল করে ফেলা হবে, এডুকেশন দখল করে ফেলা হবে, ব্যবসা দখল করে ফেলা হবে, ডাক্তারি দখল করে ফেলা হবে। এবং আমরা যারা লেখালেখি করি বা লেখালেখির জগতে আছি, তারা একটা বিপন্নতা বোধ করছি, বিপদ দেখতে পাচ্ছি। দেখুন, আমাদের মানব সভ্যতা হাজার হাজার বছর ধরে নিয়ান্ডারথাল থেকে শুরু করে আমরা হোমোসেপিয়ান্সে এসেছি, মাঝখানে প্রচুর মিসিং লিঙ্ক আছে, এবং বারে বারেই এই মানব সভ্যতার এই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি আমাদেরকে এই চ্যালেঞ্জের মধ্যে এনে দাঁড় করিয়েছে। মানুষই সেটা তৈরি করেছেন, যেটা পীযূষ বললেন। যারা এই চ্যাটজিপিটি তৈরি করেছেন, আবার গুগল তৈরি করছে বার্ড দিয়ে, আবার মাইক্রোসফট আসছে, এরা সব লড়াই করবে একটা ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড নিয়ে। কোন ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড? যেখানে মানুষ থাকবে না, যেখানে আমরা যা বলে দেবো ও সেটাকে নিজের মতো করে ডেভেলপ করে দেবে সব ক্ষেত্রেই। কিন্তু দেখা গেছে শেষ পর্যন্ত একটা না একটা কোথাও অ্যামিকেবল সেটেলমেন্ট হয়েছে। আমি মানসী বৌদির সঙ্গে একমত যে সব ক্ষেত্রেই, সেই কন্টেন্ট রাইটিংই হোক, লেখালেখি হোক, একটা কথা তো ঠিক যে একটা সময় আমরা হাতে লিখতাম। এই যে মানসী বৌদি বললেন যে গত শনিবার আমারও যাওয়ার কথা ছিল, সুলেখা, আমাদের ছোটোবেলা সুলেখা হাতে লেখা। এখন আমরা হাতে লিখি কতটুকু, সই টই করা ছাড়া, বা দু একটা কাউকে হয়তো বই গিফট করার সময় লিখছি, বাকি তো ট্যাবে বা কম্পিউটারে লিখছি, এবং সেখানে লেখাটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু এটা মানে এই নয় যে আমার ভাবনাকে, আমার কল্পনাকে, আমার দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্য কেউ নিয়ন্ত্রণ করবে, কন্ট্রোল করবে। আশা করি আপনারা বাংলা বুঝতে পারছেন, মানে এখানে যারা আছেন তাদের মধ্যে আমার মনে হচ্ছে কয়েকজন বাঙালি নন হয়তো থাকতে পারেন, তো আপনারা আশা করি বাংলা বুঝতে পারছেন যে আমরা যারা সাহিত্য চর্চা করি, যারা সৃজনশীলতার সঙ্গে যুক্ত, আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি এরকম দুজনকে, দু তিনজন বলেছেন যারা, আমি পেছনেও দেখতে পাচ্ছি যারা সাহিত্য চর্চা করেন, এরকম আছেন বসে। আমি আমার বন্ধু মৌসুমীকে দেখতে পাচ্ছি যে এসছেন, ওই মৌসুমী, আরেকজন মৌসুমী তোমার পাশে বসে আছেন, তোমার থেকে বড় এবং আমার ছোটোবেলার বন্ধু, নিউ ইয়র্কে থাকেন, নিউ ইয়র্ক থেকে এসছেন মৌসুমী দত্ত রায়। ওরা একটা অদ্ভুত জুটি। তো এরা এই বাংলা আমাদের ডিজিটাল
প্ল্যাটফর্ম একটা চালায়, দীর্ঘদিন ধরে চালাচ্ছে, এবং সবচেয়ে প্রাচীন ওয়েব জিন বলুন যাই বলুন চালাচ্ছে। কিন্তু এটা ঘটনা যে ও কিন্তু আমার কাছে লেখা চায়, ও চ্যাট জিপিটিকে দিয়ে লেখাগুলো ভর্তি করে দিতে পারবে না, এটা আমার বা আপনার মানুষের ব্রেনের যে রহস্য, মগজের যে রহস্য, সেটা আজ পর্যন্ত কেউ ভেদ করতে পারেনি। আমরা বলছি যে কত লক্ষ যে তার মধ্যে নিউরন রয়েছে, এবং তার মধ্যে কত লক্ষ ভাবনা লুকিয়ে আছে, এমবেডেড হয়ে আছে। সেটা গুগল কি করলো? গুগল তো মানুষ তৈরি করেছে। এবার মানুষের উপরে কি চলে যাবে চ্যাট জিপিটি? মানুষের উপরে কি চলে যাবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স? আমি তো ছোটোবেলায় এটাও পড়েছি যে সাইবর্গ এসছে, সে মানুষের মতো দেখতে, তার মধ্যে মানুষের ভালোবাসা আছে, সিম্প্যাথি আছে, এবং সে যখন একটা সময় ভুলে যাচ্ছে সে রোবট, সে মানুষের মতো বিহেভ করতে শুরু করছে। তো এটাও তো আমরা পড়েছি। তো এটা তো তাহলে তো আর কিছুই থাকবে না। তাহলে আমাকে আপনারা ডেকেছেন বইমেলা, বই 2029-এ মানুষকে ছাড়িয়ে যাবে, যেটা প্রেডিকশন। হ্যাঁ, এটা 2029, আমি 90 সাল থেকে শুনছি, তুমি তখন হয়তো জন্মাওনি। তখন থেকে আমি শুনছি যে একটা সময়ে রোবট আসবে এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এসে তখন মানুষ সভ্যতাকে খেয়ে নেবে, মানুষকে তারাই করবে, মানুষ তাদের দাস হয়ে থাকবে, দাস হয়ে তাদের স্লেভ হয়ে তারা বাস করবে এই পৃথিবীতে, যেখানে তারা যা বলবে তারা তাই শুনতে হবে। এটা আমাদের সায়েন্স ফিকশন রাইটাররা 90 সালের আগে, মানে 80-85, এবং এটা তো ঘটনা। সায়েন্স ফিকশন যেটা লেখা হয়, যেমন ধরো আমরা ছোটোবেলায়, তোমরা এখন আর হয়তো পড়ো না, ম্যানড্রেক পড়তাম, যেখানে 3 ডাইমেনশনাল কথা বলা হতো। সেই 3 ডাইমেনশন থেকে এসে গেছে, এখন 4 ডাইমেনশন এসে গেছে। তো এটা তো ঘটনা যে মানুষ যেটা ভাবছে, মানুষ যেটা কল্পনা করছেন, লেখকরা যেটা কল্পনা করছেন, সেটা আগামী দিনে বাস্তব হচ্ছে। কিন্তু তার মানে লেখক যেটা বা ওরা যেটা ভাবছেন, মানে মানুষের উপরেই তারা দখল নিয়ে নেবে পৃথিবীর, তাহলে তো হাত পা ছড়িয়ে বসে থাকতে হয়। পীযূষ, আমাদের কিছু দরকার নেই, লেখালেখি করতে হবে না, চ্যাট জিপিটিকে দিয়ে দেবো, তারা বৌদিদের ওই বিশাল সাম্রাজ্য তারাই চালাবে, আর কাউকে দরকার নেই, কোনো ফ্যাকাল্টি দরকার নেই, আমাদের লেখালেখির দরকার নেই। এমনকি আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা, যেখানে 24 লক্ষ লোক আসে, তারাও আসবে না। কি পড়বে? বই দরকার কি? এই যে মৌসুমি ব্যানার্জিও একটা বই লিখবে, আজকে তার কভার উদ্বোধন হবে, কভারে তো দরকার নেই উদ্বোধন হওয়ার, ও তো চ্যাট জিপিটিকে দিয়ে লিখিয়ে নেবে, কারোর কোনো প্রয়োজন নেই। তো আমি এটা বিশ্বাস করি না। আমি বরং যেটা বিশ্বাস করি সেটা অনেকটাই ওনার কথা, যে একটা কোথাও না কোথাও সেটেলমেন্ট হবে। আমরা যারা লেখালেখি করি, হয়তো যেমন আমি এই চ্যাট জিপিটিটা শোনার পর থেকে খুব উৎসাহ নিয়ে তাকে কিছু ইনপুট দিলাম যে তুমি একটা ভালো করে ভূতের গল্প লিখে দাও, তো সে একটা লিখলো। হ্যাঁ, কিন্তু যেটা আমার হাসি লাগলো, যে আমাদের কল্পনার যে বিভিন্ন স্তর আছে, ধরুন তা ওদের ও বলছে যে এরপরে সেটা আরও ডেভেলপ করবে, তখন কী হবে জানি না। এখনও অবধি খুব লিনিয়ার, মানে আমি বলছি আমাদের কল্পনার মধ্যে যে মাল্টি লেয়ার থাকে, বিভিন্ন যে স্তর থাকে, সেটা কিন্তু এখনও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দখল করতে পারেনি। আমরা যদি তাকে দিই, সে হয়তো কোনো দিন দখল করবে। আমার ভাবনার থেকেও আমাদের চৈতন্য বা শ্রীকৃষ্ণর সম্পর্কে যে লেখালেখি আছে, সেগুলোকে আরও অন্যরকম জায়গায় নিয়ে যাবে। কিন্তু এখনও অবধি যে জায়গায় আছে, তাতে আমার মনে হচ্ছে যে এখনও খুব একটা ফ্ল্যাট, একটা লিনিয়ার, স্ট্রেট। এবার যেটাও বলছে ফ্যাক্ট, যে একটা ছবি, আমি বললাম যে এই তুমি একটা কন্যাকুমারীতে পাথরের দাঁড়িয়ে আছেন বিবেকানন্দের ছবি করে দাও, তো একটা ছবি এঁকে দিল। তারপরে সেটাকে আরেকটু ইনপুট দিলাম, আরেকটু সুন্দর হলো, এবং আমরা যা বলছি ও করে দিচ্ছে। এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু ওরা এখনও আমাদের দাস। আমাদের যে চ্যাট জিপিটি বা জিপিটি বা এআই, এরা এখনও আমরা যা বলবো ওরা তাই করবে, আমাদের ঘাড়ের উপর এখনও উঠতে পারেনি, এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওরা কোনোদিনই ঘাড়ের উপর উঠতে পারবে না। Let me start off by saying that the future is dark. The future is very, very dark. পৃথিবী অন্ধকার, ঠিক আছে? কারোর চাকরি থাকবে না, কারোর ব্যবসা থাকবে না, সব শেষ, ঠিক আছে? সব শেষ, কারণটা হচ্ছে সব কিছু মেশিন নিয়ে নেবে। This is a story that we as a civilization would have heard a million times before. We will continue to listen to this going forward.
পীযূষ দা একটা টেস্টের কথা মেনশন করেছেন। বিফোর আই স্পিক অ্যাবাউট ফাইন্যান্স, আই উড ওয়ান্ট টু ক্ল্যারিফাই সার্টেন থিংস। একটা টেস্টের কথা মেনশন করেছিলেন, সেটা হচ্ছে যে দ্য টিউরিং টেস্ট। ওকে, টিউরিং টেস্ট কে বানিয়েছেন? হু হ্যাজ ক্রিয়েটেড দ্য টিউরিং টেস্ট? The Turing test is created by a gentleman called Alan Turing. He is probably, he single-handedly ended the Second World War, if one looks at history, because he was a mathematician who cracked the German code. জিনিসটা হচ্ছে, when was this test created? The test was created in 1950. When are we to think, when did we start as a group start talking about AI? Last year, right? Another point, there will be no jobs. We have young people here, I'll come to your particular profession. We deal with you quite a lot as CAs and CFAs. Let's understand something. Piyush da works for IBM, right? How many of you know that IBM is one of the pioneers of machine learning, where they started off a project called Watson, right? And Watson has technically replaced low-end lawyers in US and the more developed economies systematically over the last 13 years. The point I wanted to make with this is nothing is happening all of a sudden. যেটা আমরা চিন্তা করছি না, হঠাৎ করে কোথা থেকে একটা জিনিস চলে আসলো, প্রায় we are making it out as if this is an UFO which has just landed on planet Earth. It is not. It has been a work in progress. There is a saying that nothing happens for decades and then decades happen in months or weeks, right? So this is a classic example of that. Now coming to AI and the knowledge part, and I'll repeat what I told earlier. Anything that is repetitive and requires manual activity will get replaced by machines. Terrible. অনেক লোকের চাকরি চলে যাবে, ঠিক আছে? We'll have a hard time. Why would a lot of people lose their jobs? If that is, because before we talk all technical points, I think understanding the socio-economic changes, when we talk about disruption, we are talking about disruption, the AI disruption. Why is it going to disrupt? Why are people going to lose jobs? Why are people going to lose livelihoods? Why? People are going to lose jobs because other people would choose a cheaper, a faster, and a better product that is offered by somebody else. And in this case, that somebody else may be a machine or maybe a corporate which owns that machine. So from that aspect, we have to understand the idea is not we are going to lose anything. Certain jobs will change. আগে 100টা কোডার দরকার হতো, এখন 5টা কোডার লাগে, রাইট? আগে একটা এরিয়াল ভিডিওগ্রাফি করতে গেলে অ্যাটলিস্ট 2জন দরকার ছিল, পাইলট অ্যান্ড আ ভিডিওগ্রাফার. টুডে 1 person can do it. My point is, these changes have been there forever and it will continue. This fact won't change. People have to adapt. The one thing that humans are better at than any other species on the planet, which I would include even cockroaches. Cockroaches can survive nuclear war. We can survive wars, right? Is we will adapt and we will continue to grow. So that is addressing the concern যে পৃথিবী অন্ধকার না, পৃথিবী অনেক বেশি লাইট হবে. Now coming to specifics of finance or the financial jobs, because first concern is what is going to happen to my job. If today we speak about a CA, a chartered accountant, easy না difficult? কেউ একজন chartered accountant হলে সে তো একটা respectable person, right? That person has studied real hard. But if anybody has any interaction with a chartered firm, are you a CA already or a article? Okay. So if I don't want to take whichever firms you work for right now,
what happens is that you'd have a senior CA and he would have 20 articles. The CA does not need to remember any code or any particular point. Anything that comes up, he'll simply say, "Dekh lo to, iska ye dekh lo." So the article would go, have a look at that particular point, go through an entire book, 5 books if need be. He'll point that out and bring it, "Sir, this is how it will be." The CA will work on that and create a solution. Now the risk part is, again, the lower end jobs may be gone because that's a repeat activity and that information is already there. So that can get replaced. But the solution that the CA is going to provide or a higher end lawyer is going to provide, the thought process that will go into that, the other mechanisms that will go beyond just the letters, সেইটা রিপ্লেস করা আমার মতে impossible. Intelligence or no intelligence, that is not going to get replaced. Now coming to the point specifically of the financial world. Financial world, there are 2 aspects I'll say. One, in the financial world, in the last few days, if you have realized, anybody has realized, যে আগে তো আমরা মিউচুয়াল ফান্ড ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে শুনতামই না, ঠিক আছে? মিউচুয়াল ফান্ডস, very few people would have heard of mutual funds. Now people know a little bit about mutual funds. That industry in India is going to get disrupted massively with the formation of an entity, a mutual fund company, asset management company, jointly by Jio Financial Services and BlackRock, right? Why it is going to transform is not because of Jio or Reliance er birat poisha ache, not because of that, but because of the technology that BlackRock is going to bring. How is it going to disrupt? It's going to make easier for everybody to invest. It will help reach much larger number of people. আর সবাই ফোনে আছে, ঠিক আছে? We are talking about cyborg, sir, cyborg বললেন। টেকনিক্যালি কিন্তু আমরা এমনি সাইবর্গ হয়ে গেছি। আপনি কিছুক্ষণ ভাবুন, হাতে যদি ফোনটা না থাকে তাহলে তাটা কিছু গন্ডগোল হয়েছে, রাইট? If you suddenly, means if you can't find your phone, you'll feel as if I've lost my palm, right? So জিনিসটা হচ্ছে that aspect will increase. As far as outreach is concerned, it will become cheaper, it will be better. Second হচ্ছে যে fraudulent activities will reduce. Fraudulent activities will reduce. And also anomalies would be figured out faster. আজকের দিনে যদি একটা সিম্পল এক্সাম্পল, ইনস্টেড অফ টেকিং আ কমপ্লিকেটেড ফাইন্যান্সিয়াল এক্সাম্পল আমি যদি নিই, আজকে আমাদের যখন সেশনটা শুরু হলো, when we started the session, there was nothing was wrong, but we were not being able to hear the video. With AI, you would have just pointed out this is where you are getting stuck. Does it mean we can replace Piyush? It is a very important point. Pertinent question. Can we replace? We have the recording of Piyush. See, he is saving his voice. He is saving his voice and energy. He has created the video. Every session he'll be playing that. That is the right way of going about it, right? But can we replace his mind? And the answer is no. Now, when it comes to speeding up services, we have mentioned, the idea is personalized services for finances is going to increase. We are already given up a lot of data. আমাদের personal data আমরা যতখানি ভাবি তার থেকে অনেক বেশি আমরা already দিয়ে দিয়েছি, right? And so with that personal data, personalized services will be coming. Also, please understand, how many of you, if I ask you, and I'll make this simple for everybody, যদি জিজ্ঞাসা করি আপনারা কতজন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড বা মাইক্রোসফট এক্সেল ইউজ করতে জানেন? I think everybody would be raising their hand. এরকম কেউ থাকবেন না যিনি, বাট দ্য ফ্যাক্ট অফ দ্য ম্যাটার ইজ, যদি কোনো এক্সপার্ট থাকে, উনি যে প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করবেন, দ্য কোয়েরিজ দ্যাট ইউ উড বি পুটিং ফরওয়ার্ড, I can assure you again, with all due respect, that most of you will not be able to find a solution. But let's say with Copilot,
Microsoft's AI, it becomes so much easier. যে কোনো ডেটাকে রিড করা, যে কোনো ইনফরমেশনকে রিড করা অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড করা, that will be the job of AI, right? Again, at the end of the day, ma'am mentioned, about the human touch of, senior citizens, when it comes to senior citizens. Whether it is dealing with senior citizens or somebody who is in emotional distress and is having to take a financial decision, will a machine ever be able to replace the human touch? যে কি ঠিক আছে, সব ঠিক আছে, হবে, কোনো অসুবিধা নেই, will AI be replacing that? Answer is no. So my request to everybody is that please partner with AI, welcome it. The job of regulation is that of the government, and I am sure the government would take all the necessary steps, irrespective of which government it is. The government will do its job. We have reached, as an economy, India has reached here not because of the government, but in spite of the government. So similarly, people across the world have continued to grow. The last point I will make, and this is a general comment, the general comment is, if we look back 120 years, 120 বছর আগে যদি দেখি, একটা লোক বা একটা মহিলা সারাদিনে কতক্ষণ কাজ করত? The answer would be for 16 hours minimum. Can we all agree to that? Then we came to an 8, 9, 10 hour work life per day. There is a book called a 4-hour week, work day, right? It's a work week, 4-hour work week. Now, the point is, whether we reach 4 hours or not in a week, we will be working less, we will be working on higher quality, higher value products, our productivity will be increasing. Intelligence level kotota barbe ki barbe, I am not getting into that, but humans, for growth, humans need to be challenged. You can see it between two kids of the same family. If challenges are not presented, the kids don't grow. Similarly, for all of us are in the learning stage, so we are all kids. So when challenges come, we will be rising to that challenge. So we will continue to grow. AI, last point is, AI is not just ChatGPT. We have a gentleman here who has been working with AI for the last 5-6 years. So this is not something that has come down all of a sudden, as I mentioned earlier. So AI is here to stay. We are here to stay for longer, and I think we will get along just fine. Before I start, let's try to get a basic idea and a basic understanding that computing, and Piyush will be the right person to tell us more about it, computing, artificial intelligence and robotics. The three terminologies are not the same, right? They're completely different things. We heard about the introduction of AI from Alan Turing in 1956, okay? If you just go back into the history of AI, you will find that since 1956, AI has evolved, and there was various algorithms were being used. But why is there suddenly a huge buzz about AI? Because of this algorithm, or because of this concept of generative AI. So now what happened was, earlier we had a fixed reason-based algorithms, rule-based reasoning, or it was called as case-based reasoning. And from there, something evolved as pattern recognition, because in medical field that was very, very pertinent, right? But what happened, with the introduction of machine learning, there came a subset called deep learning. Now this is where we have to understand what exactly happens here. We all talk about generative AI, but what exactly is generative AI and how is it able to generate? There is a subset of deep learning which is called artificial neural networks. সহজ ভাবে বোঝাতে গেলে, what it does is that it mimics our brain's neuron. Now for example, ma'am is sitting there.
she's trying to teach me something. This is a one-to-one interaction, right? She's telling me something, I'm hearing it from her, I'm creating my own memory of it and my own interpretation of it, right? Now imagine she is teaching me and thousands and million others like me are also parallelly learning what she is teaching to me. And that is getting in the domain of IoT, Internet of Things. So that is why generative AI is so fast learning. This is artificial or convoluted neural network. This is how it works. So one input is creating multiple layers, okay? And that is how it is becoming so quick learning. Now, over a period of time, what it is doing is that I am learning this input and million others like me are learning that particular input. And then each of them also have the same different inputs. And then we are co-learning from each other. That's how I'm generating. That is how I'm able to generate a better or a fairer response than what a human mind can do. So this is the basic of how generative AI came into, generative augmented AI as they call it, has came into existence. Now coming back into the field of healthcare. Now what happened in the field of healthcare, just to give you, my background and my use of AI, we started exploring artificial intelligence from the year 2018. In fact, in the year 2018, we did a conference on just AI in healthcare in Bishwabangla. We had a group of doctors coming in from Europe and we had a fantastic conference. From there we started, exploring AI. And again, the buzz came in the field of medicine after 2021, 22, when generative AI, OpenAI and ChatGPT came into existence. Now, in the field of health, there is going to be, again, a set of inputs that will come in. Now, where will these inputs be coming in? The inputs will be coming in from the electronic health records, the electronic medical records, which we as healthcare professionals will be entering. And the other inputs will be coming in from the various wearables. Okay, so if you're wearing a Fitband or if you're wearing an ECG recorder, then it's going to record its individual parameters and those are going to become the inputs. Once you give in that input, it is going to go into a place of big data. And that's where all the analysis and all the algorithms can be used to create a recommended and a prompt output. We have used artificial intelligence, and I've been using this in my practice also in the field of pattern recognition. So what is it? It is basically if I give the computer or the algorithm a set of images, multiple images, a big data set of images, and I try to annotate that image, like this means this means that, and then it learns, and it relearns using generative AI, it learns and relearns, and then it gives me a predictability output. We use this in the field of radiology. In the field of radiology, you will see that artificial intelligence based reporting has almost taken over almost every radio platform, radiology platform in the US, and in India also we are using it, right? The same pattern recognition is used in the field of dermatology, because dermatology in the field of skin, it's basically visualization. So you see and you diagnose. So wherever there is pattern recognition, that part has already been taken over. The output recommendation has already been taken over by artificial intelligence algorithms. Then came, pattern recognition was there. It was there for the last 4-5 years and it has been explored. In my practice, I'm a diabetologist. So what we do is, we use an algorithm to screen people for getting diabetic retinopathy. Retinopathy is basically, we know আমাদের চোখের পেছনে একটা layer থাকে, which is called the retina. And there are some spots, bleedings, which develop in diabetes patients. এবং আগে আমাদের কি করতে হতো? পেশেন্টসদের চোখটাকে ডাইলেট করে বা চোখের ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে তাকে লাইন দিয়ে হসপিটালে দাঁড়িয়ে তার চোখের এক্সামিনেশন করতে হতো। সে তার রেটিনাটা দেখে বলে দিত যে হ্যাঁ, তার চোখের রেটিনোপ্যাথির চেঞ্জেস ডেভেলপ করছে, সো আরও স্ট্রং ব্লাড সুগার কন্ট্রোল লাগবে বা রেটিনার কোনো অপারেশন, লেজার বা অ্যান্টিভিজিএফ ইনজেকশন দিতে হবে। Now using this pattern recognition technology, this is something I use in my practice. For the last 5 years we are doing this. We just have a machine and we have a technical team that brings this machine to my clinic once in 2 weeks. We call 10-15 patients. We just put them, we don't even have to dilate their eye. We just tell them to sit and we just take fundus photograph. Fundus মানে হচ্ছে চোখের পর্দার একটা ছবি তোলা হয়, it's called a fundus photograph.
We take a fundus photograph, and based on this pattern recognition algorithm, the machine itself gives us a 5-minute generated report as to the predictability and the possibility of having retinopathy. Right? Tells us that this patient has a 60% chance of getting grade 1 retinopathy. This patient has a 40% chance of getting grade 2 retinopathy. So this is predictability. So then the question is, can this particular machine replace the opinion of an ophthalmologist? No. Because every individual is going to be different. And every interpretation will have to have a lot more than just the predictability. So while the AI is making my job easier in helping me screen my patients, the moment we are finding somebody is having some degree of retinopathy, we refer the patient to the ophthalmologist or a retina specialist that, look, your retina looks to be affected. Now you need to go for further tests, or you need to go for some major procedures in the retina. So this is kind of a triaging. Instead of sending 100 patients to my ophthal friend, I can triage and I can send only 20 or 30 high-risk patients, or patients who have already got affected, the retina has got affected. So this is one example of how I am using. And there are several other examples. You can predict from chest x-rays, you can predict their metabolic health. From ECGs, you can predict their biochemical parameters, like their potassium levels and all that. So lot of other applications are there. And now what generative AI is going to do is that it is going to be incorporated into the electronic medical record system. So all of us, most of us use electronic medical records. What this is going to do is, this generative AI will pick up all the inputs that we are giving, that your wearables are giving, and from the doctor's side, it is going to give us a predictable prompts. As a predictable prompt, like in this category of patient, this is a possibility of outcomes or diagnosis, or this is the best suited medical treatment that you can offer based on these linings. This is for the doctor's side. For the patient side, what is going to happen will be very, very disruptive. For the patient side, every patient will be having a virtual health assistant. And that is something which is actually going to help us reach out to a lot, some places where we could not reach. So all your inputs taken, it creates the algorithm kind of assesses, and it tells you that your health profile is this. Your risk score is this. You need to see a doctor. You have this percentage risk of developing diabetes if you continue to eat in this pattern. You have this risk of getting a heart attack because this is your family history, this is your metabolic profile, this is your blood pressure, this is your EKG recordings. So you must see a cardiologist for routine screening. So imagine a virtual health assistant or a virtual nurse with you who can actually give you a lot of guideline as to how to prioritize your health. These are the positive sides. And we have spoken about a lot of negatives of AI, and there is going to be in the field of medicine. What I was telling, like, most of the people were happy because the people who are into politics, because they don't need to go to school, colleges, and anywhere. They'll be becoming doctor and doctorate, and then writer, physicians, everybody. They'll give lawyership, they'll give everything possible. So because this is what, we misinterpret basically, because the world is not going to change. Believe me, we are a very minuscule of total populations. We talk about everything, but think of the total population. They are they're still population. They are thinking how I'm going to get my bread and butter for my life, and we are thinking of how we should not lose our job actually. So the world is not going to end or change or devastated. Whatever you talk about, it's not going to be there. Only thing is one more graduation, that is ChatGPT. It is going to graduate from Google WhatsApp University to now ChatGPT University. This is what I can think of. Yes, I'll come to my field. We are into engineering, and we do a lot of development work in infrastructure. So we have seen this metro work is going on, right? So what an engineer does basically, they do a survey, they do a soil test report, and they think how this structure is going to come. And then there are a lot of factors which, they are supposed to, when they, calculate the structure, how many, what is the kind of enforcement is supposed to be used, cement and other things. So
AI is actually changing a lot because, like even the elevation of the building, we nowadays, if we just tell them like, this is the kind of elevation we need, automatically AI is generating in building elevation, which was a job of a draftsman for a long, that I am sure the draftsman is going to lose that job for sure, but I am sure the draftsman is going to do something else also. In the same way, a structural engineer is supposed to do calculation, what is the kind of rod to be used and steel to be used, and then there are a lot of other parameters which we actually take care of while doing constructions. So I'm sure job may get reduced or people will lose job for sure, but then again there are other things which will come up, and we'll be seeing a lot of other opportunities also at the same time. In my office, like my lawyer who sits in my office, we if lawyer doesn't come on a particular day, I have no issues as such, because any letter or anything, I can if I am telling ChatGPT, they are giving me a letter easily in just 2-3 seconds. Basically, they are giving a letter. So challenges are there, because as I said, every solution comes with a lot of challenges, and every problem comes with a lot of solutions also. So I'm sure with those things, both the things we have to balance somewhere. Human cannot be replaced for sure, and technology is something which we have to adopt, but adopt for good. That is more important. As I said, today, doctors or people, they face a lot of challenges, because I know, the patient come with a lot of, I have done this, this is what Facebook has told me, what's up, then now ChatGPT, you give me now medicine, what you want, basically. So what is happening, use the technology in the right way, and that would help us better, rather than thinking what's bad or what good. So the way it is going to go, let follow the flow, and let's enjoy the journey. That's more important. That is what I believe, actually. Thank you, everybody. I would take just 3 sections: the hospitality section, the design section, and okay, let's start with these 2. We were having a huge design exhibition, art and design exhibition, just last one. So the students had to come with huge canvases, paint them, display them, and finally the story behind. But during these times, we are displaying maybe 200 pieces, but all the others, everyone is a participant. So we can have all the others in a frame which helps us through AI to go to, and we can understand, okay, this child has 200 students, one sample is there in the exhibition, and the other 19 pieces we can see. That is how AI is helping us. If we think about hospitality, then definitely we have so many menus which we can help them in a single desk to work with. But if you think about my son, he was there in Paris and Geneva for almost 4 months. I can send all those menus to him. যখন পরশুদিনকে বাড়ি এসে ফার্স্ট বলল যে মা কত দিন বাদে তোমার হাতের খাবারটা খেলাম, that's not possible through AI. We have to understand that there is a limit to what AI can do for us, but immense help to everything that they are doing. And as he was talking about teachers, there is a norms. CBSE for schools, AICT for colleges. So that level, the ratio between the students and teachers has to be maintained. Yes, we can have more number of teachers through the AI platforms who can come from other international universities, but the minimum level of teachers has to be there. Minimum level of lab experts has to be there. So we cannot say that we lessen the number of teachers. So I think AI has immense to do to contribute to us, and we have to take the help. কিন্তু বলে না একটা ভালো দিক একটা দুষ্টু দিক, we have to control that দুষ্টু দিক so that we get the best out of that ভালো দিক. That is very important. But yes, we have to develop ourselves. But one important point was true, because
because AI has come, so we are going into a healthy competition. The human community is going with a healthy competition with this AI, and we are also improving ourselves. That is again very true. So I think there are pros and cons. We have to accept, and we have to go ahead. Thank you. Thank you so much. Pijukta, if I'm allowed to ask a question, ma'am. Like a very, what should I say, simple question, but again a very important one. Like during our last seminar, which was attended and chaired by Mr. Debashish Sen sir, so he very openly told me, even before our seminar started, when we were just discussing, sir was very clear about one thing, that my job is gone. Like AI is coming with, artificial news anchors and all, and that is the reason all news anchors' jobs will be gone very soon. My job. Please, in front of media. Now, the question is, like, if we check this very seriously, then which are the other jobs which are at direct threat because of AI and ChatGPT? If you can highlight on that. Content creation, the content which is provided is something, but displaying on the platform is something else. So it's very easily done through AI. The examinations which are being taken, as I was telling, in education, definitely the teachers have to do much more work. Those teachers are doing, but in a different way, because they can actually go through many copies, and that is helping them. I think if you say, like in the airports, etc., railway stations, we have less of people now. We are helped by this means, but at the same time, definitely we are helped in less time, but less of people are working to enable us to get those facilities. That is something where definitely people, we think, will lose jobs. And as we were talking about this medical field, I remember during the COVID times, I was having a virtual meet, and a lady doctor had joined from, I think it was UK. I was so very impressed. She was late for joining, but what she said was, she was in an OT being performed from there for a surgery in India. How can that be possible? Fantastic evolution, fantastic contribution, at least in health. I think not only maintaining the databases, which is very important. Every sector has that. And for attendance, for HR, for accounts, more of accuracy comes for maintaining the databases through AI. But fantastic when you are giving that medical support to someone who needs it, and maybe that level of doctor is not present in that city. So I think AI has much to do. We as humans will always be on top. Thank you so much. Thank you. Question: how Techno is actually equipping AI revolution? Much changes. The Coursera, the e-libraries which have come, so it takes less of space, more of content, many authors, many books at a single, thumbprint. The IT department is doing a fantastic job. During the COVID times, we had our own learning management system, and that was the best way we could connect not only to the students because of the examination or their content, but we could connect with the parents so that they are aware of exactly what is happening, even with the colleges, the universities, the e-labs which were being performed. But again, sorry to say, it happens from country to country. In India, it's not the same case. We had so many students who had only one mobile set in their family. So when the father was out, because we have many of our schools and colleges in the districts, so the father was out for his business with the mobile which was supporting him. So the child could not actually take the classes. But thankful to my
huge group of teachers, they were having that second session for those students in the evening hours, so that we can actually help every child to attend school. But it's a huge way by which Techno is actually implementing these. But I think here, as I'm a non-tech person, the IT department will be a much better service provider to help us and know about it. But yes, huge changes in the total education system, library system, attendance system, which is all done by my IT department.